أهلا فيكم بعظة هذا الأسبوع لكنيسة يسوع رئيس السلام. صلاتنا أنه تتباركوا بهالكلمة من القسيس جولي قهوجي. نحن بدنا نتحرر. Okay, we want to get free so that we can love people more, that we can serve the Lord. بدنا نتحرر حتى نقدر نحب بعضنا أكتر، حتى نقدر نخدم الرب. And the fact is that many of us sometimes are encaged and we don't really know why. بس البعض منا بعده ما قدر مزبوط يتحرر ومش عطول بنعرف شو السبب. So last night we looked at encountering Jesus. فامبارح اطلعنا على كيف نحن نتقابل مع يسوع. Because we're never going to get free unless we're coming to Jesus, coming to the cross. لأنه ما رح نتحرر إلا إذا جينا لعند يسوع وجينا على الصليب. And in this session I'm going to be talking about strongholds. وبهيدي الحصة رح كون عم بحكي عن الحصون. And then actually it says breaking strongholds on my thing. وحتى بالتحديد هدم حصون. But the truth is that it's continuing on with Isaac in the next session. He's going to be talking about repentance. ورح نكمل بالحصة الثانية مع آيزاك اللي رح يكون عم يحكي عن التوبة. So it's very important that we understand what we believe. فكتير مهم إنه نكون عن جد عم نفهم نحن شو منآمن. And then tonight we're going to have time looking at inner healing and physical healing and healing in general. وعشية رح يكون عنا وقت حتى نحكي شوي بالشفاء النفسي والجسدي والشفاء بشكل عام. With a lot more time for ministry and prayer. ويكون عنا وقت للخدمة والصلاة. But what we want is for you to carry everything that we've talked about today, this morning, strongholds and repentance and all that, bring it with you tonight. واللي عن جد بدنا إياه إنه أنتوا تاخدوا معكم كل شيء رح نحكي عنه اليوم بالنهار تجيبوه معكم لعشية. Because we need to understand if we want to get free. لأنه نحن بحاجة نفهم إذا بدنا عن جد نتحرر. Okay, so I have a lot of people ready to read scriptures. عندي كتير أشخاص جاهزين هلأ تيقروا من كتاب المقدس. And we're going to be looking at what are strongholds. رح نكون عم نطلع على الحصون وشو هي الحصون. And first of all, I've got Bushra to come and read Romans 7:18 to 25. But I need you to do it on the 7:18 ل 25. رومية 7:15 what is it 18 ل 25. فإني أعلم أنه ليس ساكن في أي في جسدي شيء صالح لأن الإرادة حاضرة عندي وأما أن أفعل الحسنى فلست أجده لأني لست أفعل الصالح الذي أريده بل الشر الذي لست أريده فإياه أفعله فإن كنت ما لست أريده إياه أفعل فلست بعد أفعله أنا بل الخطية الساكنة في إذن أجد الناموس لي حينما أريد أن أفعل الحسنى أن الشر حاضر عندي فإني أسر بناموس الرب بحسب الإنسان الباطن ولكني أرى ناموسا آخر في أعضائي يحارب ناموس ذهني ويسبيني إلى ناموس الخطية الكائن في أعضائي ويحيا أنا الإنسان الشقي من ينقذني من جسد هذا الموت أشكر الله بيسوع المسيح ربنا إذن أنا نفسي بذهني أخدم ناموس الله ولكن بالجسد ناموس الخطية آمين. Okay, not the easiest scripture to understand. كتير سهل تنفهمه. But this is the Apostle Paul. بس هيدا بولس. So somebody we know was really going for it in God. فحدا كتير بنعرف إنه كان متعمق بعلاقته مع الرب. But we know that he struggled. He struggled with بس sin. هو كان شوي بيعاني بالخطية. He's trying to explain that even when we come to Jesus, عم بيجرب يفسر إنه حتى لما نجي لعند يسوع. Even when we have given our lives to him and he has touched us and changed us, حتى لما نكون سلمناه حياتنا وهو لمسنا وغيرنا. there are things that we find ourselves doing that we don't want to do. في
اشياء بنرجع بنعملها حتى لو نحن ما كان بدنا نعملها. There are things that we want to do that we find we can't do. وفي اشياء نحن حابين كتير نعملها بس بيكون شوي صعب علينا نعملها. We know that when we come to faith in Jesus, he sets us free. بنعرف انه لما نآمن بيسوع ونجي لعنده هو بيحررنا. But would you say that since you came to Jesus, you have never sinned again? بس هل فيكم تقولوا انه من وقت ما انتم آمنتوا بيسوع ما رجعتوا ابدا خطيتوا؟ Anybody here has never sinned? في حدا هون ما عمل خطية؟ Okay, I think that's a no. So we all, we come to the Lord, but we're not instantly set free from the flesh. فنحن بنجي لعند الرب بس مش دغري نتحرر من الجسد. There's something going on. There's kind of a battle going on inside of us, isn't there? في شيء عم بيصير جواتنا مثل معركة عم بتصير جواتنا. Now we all have maybe different kinds of sins that we struggle with. فكلنا عنا أنواع خطايا مختلفة نحن بنعاني منها. But in a sense we are all the same. We all struggle with our flesh. بس بالفعل نحن كلنا مثل بعض لأنه كلنا بنعاني من شهوات الجسد. And so we're going to have one more scripture from Bushra. So there's 2 Corinthians 10 verse 3. رح نقرأ 2 كورنثوس 10. And then we're going to look at what it means. ونطلع على شو بتعني. لأننا وإن كنا نسلك في الجسد لسنا حسب الجسد نحارب إذ أسلحة محاربتنا ليست جسدية بل قادرة بالله على هدم حصون هادمين ظنونا وكل علو يرتفع ضد معرفة الله ومستأثرين كل فكر إلى طاعة المسيح. آمين. For though we walk in the flesh, so we're all living and struggling with our flesh. فإذا كلنا عم نعيش بالجسد وعم نعاني بالجسد. The Lord is saying that the weapons, the things that we're fighting with in this life, الرب عم بيقول إنه الأسلحة اللي نحن عم نستخدمها تنحارب بهالحياة are not the same as these fleshy things that are pulling us backwards and forwards. هي منا مثل الأشياء الجسدية يلي عم ترجعنا لورا. The weapons that the Lord gives us الأسلحة يلي الرب بيعطينا إياها helps us pull down what we call strongholds. بتساعدنا إنه نهدم حصون. And here it's talking about, it says casting down arguments, things in our mind that are arguing in our head. كأنه عم بيقول إن هي عم تهدم الأشياء اللي هي موجودة بدماغنا يلي بتعمل مثل arguing in our head. بتخلينا نفكر ونتشارع براسنا. Anything that sets itself up against God. حيلا شيء عم بيحط حاله جواتنا ضد الله. And the Lord says here, we bring into captivity every thought and make it obedient to Christ. والرب بيقول إنه نحن عم نأسر كل فكر منا منه ونخليها تصير مطيعة الفكرة. So if you're looking at these pictures, here's a kind of cage. فإذا بتطلعوا على الصور في قفص. And here, in a sense, if you think about somebody, you've got chains, you're chained up. هون مثل في قيود. And it's like we've been taken captive by wrong thinking. وكأنه نحن انأسرنا بفكر غلط. Okay? Can you imagine that you actually, people see you walking around, but actually you're in a cage? فتخيلوا إنه العالم بتشوفكم إنه أنتوا عادي ماشيين عادي بس أنتوا بالفعل محبوسين أو مأسورين بقفص. Or people see you as normal, but actually you've got chains holding you together. أو الناس بتشوفكم إنه أنتوا طبيعيين بس بالفعل أنتم مقيدين في قيود. And these cages or these chains are from our wrong thinking. وهيدول هيدا القفص أو القيود هيدول بسبب فكرنا الغلط. Okay? And what holds us there in that place of wrong thinking are things called strongholds. والأشياء اللي بتخلينا نضل مأسورين بالفكر الغلط هي أشياء بنسميها الحصون. I wonder if you can think of an example of wrong thinking that puts you in a cage. هل فيكم تفكروا بمثل عن فكر غلط أو فكر مغلوط بيخليكم تكونوا مأسورين بقفص؟ Can somebody just give me an example, perhaps? حدا يعطينا مثل؟
wrong thinking that puts you in a cage. فكر غلط بيأسركم. The wind does not agree with our Rami. Revenge. Revenge. Very good. Yes. So if you're in your mind, you say, my life, I have to get revenge in my life. مثلا حدا بيفكره بضل يفكر أنا لازم أنتقم بحياتي. And I will never forgive that person for what they said to me, and I'm going to get them back. وأنا ما رح سامح هيدا الشخص على الشيء اللي عمله، وأنا رح أنتقم منه. And we think that we've put them in a cage. ومنفكر إنه كأنه نحن بهيدا الفكر عم نأسرهم إلهم. But actually we're in a cage. بس بالفعل نحن المأسورين. Because our thinking does not go along with God's thinking. لأنه فكرنا ما بيتناسق مع فكر الرب. The way we're thinking is not going along with the truth that God says, I've forgiven that person and you need to be set free. You must not seek revenge. Or what does it say in the Bible? It says, leave revenge to God. What's that word verse? So عم تقول إنه الفكر تبعنا ما عم بيتناسق مع الحقيقة يلي بيعلمنا إياها الرب عن الغفران وعن إنه الانتقام لإله، فهو بيكون ضد هيدا الشيء الفكر. So strongholds therefore are thoughts. فإذا الحصون هي كرمال أفكارنا. Beliefs. الأشياء اللي بنآمن فيها. Attitudes. اتجاه قلبنا. Or values أو قيمنا that oppose the truth about God. يلي هي بتجي ضد أو بتناقض حقيقة الله. Well, more than that, they oppose what is true. أو بالأكثر هن بيتناقضوا مع اللي هو الحق. So a belief that pro-choice. You know what pro-choice is? اللي مثل الأشخاص اللي بيآمنوا بالإجهاض إنه هو شيء صح. So God's truth is, or the truth is, that a child is alive as soon as it is conceived. فالحق بيقول الحقيقة هي إنه الولد هو أول ما يصير ببطن المرأة هو حي. But there are beliefs in the world that say no, it's only a fetus, it's not a child, and it doesn't matter if we kill that child. بس هلا في فكر بالعالم بيقول إنه لا هو بعد منه حي وما بيأثر إنه إحنا نكون عم نجهض أو عم نقتله. And when a belief like that is in the community, in the nation or in the community, لما يصير في هيك فكر أو إيمان بالمجتمع, it becomes a stronghold. بيصير مثل حصون. And it affects everything. وبيأثر على كل شيء. Okay? Now we can talk about individuals, but let's talk about the truth. What is the truth that we're trying to get to? فخلينا نحكي شوية شو هي الحقيقة أو الحق اللي نحن عم نجرب نوصل له. So a stronghold would be against the truth about God's character. إذا الحصون هي بتجي بتناقض الحقيقة أو الحق عن شخصية الله. God is love. الله هو محبة. God is trustworthy. نحن عم نقدر نوثق بالله. Okay, if there are plenty of religions or belief systems في كتير ديانات that would say that God is revengeful, بتقول إنه الرب هو بحب ينتقم. God is hateful. الرب بيكره. You can't trust God. ما فيكن توثقوا بالرب. Okay? So those are strongholds. If we believe those things and have those things in our heads, they become strongholds in our lives. فهيدول الأشياء إذا نحن منجي منصدقهم بيصيروا مثل حصون بحياتنا. It could be the truth about humans. أو ممكن يكون شيء متعلق بالحقيقة عن الإنسان. How are we supposed to live our lives? كيف لازم الإنسان أو نحن كيف لازم نكون عم نعيش حياتنا. It might be, for example, if you think about in the West particularly, there's this whole issue of gay marriage. إذا بتفكروا مثلاً زواج المثليين. And if you go to the West and you say that you don't agree with gay marriage, or you don't think it's biblical, you don't think it's what God intended. وإذا بتروحوا على الغرب
بتروحوا على الغرب مثلا وبتقولوا انه انتم ما بتآمنوا بزواج المثليين، اذا انتم بتقولوا انه هيدا منه الشيء الرب بده اياه you will get attacked. رح يهجموا عليكم. So there's this stronghold of this belief that people should be free to do whatever they believe is right. فاذا هيدا الايمان انه الاشخاص لازم يكون عندهم الحريه يعملوا اللي بدهم اياه اذا هن بيآمنوا انه هو صح، هيدا بيعتبر مثل الحصون. Okay, the stronghold might be the truth about who you are and what you are. الحصون فيها تكون متعلقه بالحقيقه عن ان احنا مين كاشخاص. The truth is that you are a child of the living God. الحقيقه هي انه نحن ابناء اله حي. The truth is that you have a purpose. الحقيقه هي انه نحن عنا هدف. The truth is that you are loved. الحقيقه هي انه نحن محبوبين. The truth is that you are so precious. والحقيقه انه نحن كثير عنا قيمه بنظر الله. But a stronghold in your life might be that you can't believe that. بس ممكن يكون في حصون بحياتكم يلي هي انه انتم ما عم تقدروا تصدقوا هيدا الشيء، تصدقوا هيدا الحقيقه. You can't believe that you're loved. ما عم تقدروا تصدقوا انه انتم محبوبين. You can't believe that you really belong to God. ما عم تقدروا تصدقوا انه انتم عن جد ابناء الله. You can't believe that you have a purpose, you have a reason for being on this earth. ما عم تقدروا تصدقوا انه انتم عندكم هدف بوجودكم على هيدا الارض. And if this becomes a stronghold in your life, واذا هيدا بيصير مثل حصون بحياتكم، you might be a Christian, you might be a believer, فيكم تكونوا مسيحيين وفيكم تكونوا مؤمنين، but it's very hard to move forward because you've got this stronghold. You're chained up. بس رح يكون كتير صعب انه انتم تكونوا عم تتقدموا لانكم مقيدين. It might be about the truth of who Jesus is and what he's done for you. وممكن الحصون تكون متعلقة بالحقيقة عن يسوع ويسوع شو عمل بحياتكم. Do you struggle that the Lord Jesus went to the cross for you? هل صعب عليكم تستوعبوا انه يسوع مات على الصليب من اجلكم؟ You're absolutely fine with believing that he did it for everybody else. يمكن اسهلكم تفكروا انه هو عمل هالشيء كرمال بقية الاشخاص. But you cannot believe that he has forgiven your sin. بس صعب انه انتم تصدقوا انه هو عمل هالشيء كرمالكم، هو غفر لكم خطيتكم. You cannot believe that he paid the price to wash you clean. ما بتقدروا تصدقوا انه هو دفع ثمن حتى تنضفوا من الخطية. You cannot believe that he bled so that you would be set free. ما بتقدروا تصدقوا انه هو زرف دم حتى انتم تتحرروا. If you struggle with that, then you have a stronghold in your life. إذا صعب عليكم تصدقوا هيدا الحقيقة، يعني أنتم عندكم حصون بحياتكم. So I wonder if some of you are now starting to recognize, are there strongholds in my life? فهل بعض منكم بلش يفكر هل في حصون بحياتي؟ Are there things that I find very difficult to believe about the truth? هل في أشياء بحياتي أنا صعب صدقها عن الحقيقة؟ So once again, strongholds are powers of reasoning, of thinking. إذا الحصون هي قوة تفكير. That they're built up against the knowledge of God, against the truth. يلي بتنمى وبتنوجد ضد الحقيقة وضد حقيقة الله. They could be a whole world view. ممكن تكون نظرة كونية أو نظرة العالم. Or it might just be what's going on in somebody's personal life. أو ممكن يكون شيء عم بيصير بحياة شخص ما. Okay, so strongholds are part of Satan's plan. الحصون هي جزء من خطة إبليس. So let's recognize that. It's his plan. This is what he has come against God with. فمهم نستوعب هيدا الشيء. هيدا من جزء من خطة إبليس، هي الأشياء اللي بيستخدمها إبليس تيروح ضد الله. Okay, so it's his plan against individuals, it's his plan against whole nations. فهي خطته تجاه الأفراد وتجاه بكاملها. To try and make them believe the values that are against God. تيخليهم يصدقوا القيم يلي هي بتناقض الله. Okay, guys, I think maybe Fu, let's just leave it, put it down, because it's a bit distracting. طلعوا فينا نحن. Over here, over here. Just put it down, it's fine. Leave it. Okay. If it falls, it falls. It doesn't matter.
Okay, it's a stronghold. We'll get rid of it. Okay. So whole nations, so this is Satan's plan. So we need to recognize that he has a plan to get you away from God. فمهم تستوعبوا إنه إبليس عنده خطة حتى يبعدكم عن الله. Whether it's a whole nation away from God or whether it's an individual away from God. إن كان خطته بتأثر على بكاملها عم بتبعد عن الله أو أشخاص عم بتبعد. So a stronghold is a place in our lives where Satan and his kingdom and his values have taken root. إذا الحصون هي مكان ما بحياتنا، جزء من حياتنا يلي إبليس وقيمه وأفكاره صاروا مثل موجودين أخذوا مكان. Okay, so it's not just a one-off thing, it's something that's rooted in like the roots of a tree. فهو منه شيء واحد وبيقطع، هو كأنه شيء مغروس فينا صار. And when we do something or think something that doesn't go along with God's truth, ولما نحن نعمل شيء أو نفكر شيء اللي ما بيتناسق مع الحقيقة اللي بيعلمنا إياها الله. it's like we give Satan the opportunity كأنه عم نعطي إبليس فرصة to establish a stronghold in our lives. إنه يغرس أو يأسس حصون ما بحياتنا. So let's say I struggle with alcoholism. تنقول أنا عندي مشكلة مع الألكول. Okay, let's say I've struggled for a long time before I was a believer with alcoholism. قبل ما آمن أنا كنت كتير أشرب وكنت عاني من هيدا الشيء. And then I come to the Lord. وبعدين جيت لعند الرب. And I pray and the Lord delivers me and I'm blessed beyond words. وبصلي والرب بيخلصني وبتبارك. And I know now how to walk, that I need to be careful with alcohol because I know I have a problem. وأنا هلأ صرت أعرف كيف لازم أمشي ولازم أكون عم بنتبه مع الألكول لأنه أنا عندي مشكلة، عندي ضعف لإله. And for a long time I'm doing very well. وعلى فترة كتير طويلة أنا بكون ماشي حالي. But then one day I feel angry about something. بس فجأة بشي نهار بكون كتير معصبة. And in my mind I'm thinking I just need a drink. I'm just going to do it. براسي عم فكر خلص بدي أشرب. And it's like I open a door. وكأني جيت فتحت باب. And as I open that door and I take a bottle of beer or something or whatever you know, whiskey or whatever, and I drink it. وأنا عم بفتح هذا الباب وعم شيل المشروب وعم بشربه. It's like I've allowed Satan to stick his foot inside the door. كأني أنا سمحت لإبليس إنه ياخد خطوة لجوات الباب، يحط إجره لجوا. And now it's very, very hard to close the door. وهلا صار كتير صعب إنه أنا سكر الباب لأنه إبليس صار حاطط إجره. Okay, and if I continue to go in that path or that way of thinking or that behavior, وإذا بكمل بهيدول التصرفات أو بهيدا الفكر أو ماشي على هيدا الطريق. Satan is very happy now because his plan is working. إبليس صار كتير مبسوط لأنه خطته ماشية. And he pulled two feet inside the door. وصار عنده إجرتين لجوا. Okay, and then we let him do more and more and more. Sorry, the camera can't see me, but anyway, we do more and more. وصير كأنه عم نعمل أكتر وأكتر وعم نسمح له إله يعمل أكتر وأكتر. And Satan is able to come in and sit down on our couch and put his feet up. لدرجة إنه صار إبليس صار جوا وقعد على الصوفة ورفع إجره. He has established a stronghold. كأنه أسس حصون بحياتنا. Okay, so we have these things in our lives. It could be anything. Alcohol was just like, I'm not saying alcohol is a sin as such, but I'm talking about, something in our lives where the devil comes and puts his foot in the door. وأنا ما عم أقول إنه الألكول هو خطية، ممكن يكون أي شيء نحن عنا ضعف فيه وبنسمح له لإبليس مثل يستفيد منه ويفوت على يأسس حصون بحياتنا. So now we're going to look at how a stronghold is built. فنحن هلا رح نطلع على كيف بتنبنى الحصون. And I'm going to ask Abdul to come and read Ephesians 4:26 to 27. أفسس 4:26-27. اغضبوا ولا تخطئوا، لا تغرب الشمس على غيظكم. أمين. So here we see that he says, in this scripture it says, be angry. فبيقول اغضبوا
So it seems that anger itself is not a sin. فكأنه الغضب هو منه خطية. Be angry, but do not sin. اغضبوا ولا تخطئوا. In other words, don't hold on to it. فمثل كأنه اغضبوا بس ما تضلكم متمسكين بالغضب. Don't let the sun go down, so don't keep being angry, you know, even by the end of the day. ما تضلوا غضبانين حتى لآخر النهار. And then it explains why. It says because you're going to give a place to the devil. بيفسر ليه بيقول ولا تعطوا إبليس مكانا يعني كأنه لما تعملوا هيك أنتوا عم تعطوا مكان لإبليس. Now, it's, you know, we all get angry and even God gets angry, so that in itself is not a problem. كلنا منحس بغضب حتى الرب غضب فهي بحد ذاتها منا مشكلة. But if we sin when we get angry, بس إذا بنعمل خطية لما نغضب what we're doing is we're opening a door اللي عم نعمله هو عم نفتح باب and we're letting the devil put his foot in the door. وعم نسمح لإبليس إنه يحط إجره. Don't give place to the devil. لا تعطوا مكانا لإبليس. We don't allow him to come and stick his foot in the door so that it's difficult for us to close the door. ما بنسمح له إنه يجي ويحط إجره حتى يصير صعب علينا نحن نسكر الباب. We could either say a foothold or we could say give place. We don't want to give place to the devil. فإذا نحن ما بدنا نعطيه مكان إنه هو عن جد يقدر يحط إجره. It gives him an opportunity. لأنه بتعطيه فرصة. Now in Greek, the word for this is topos. باليوناني الكلمة هي توبوس. I think I'm saying it right, okay. Which means jurisdiction. I'm prepared. Well done. اللي هي بتعني نطاق قضاء. Okay, this is a legal word. هيدي كلمة قانونية أو قضائية. Okay, so it's a legal place in which the enemy can operate. كأنه أنت عم تعطيه مكان قانوني يقدر إبليس يشتغل. We think of possibly areas of Lebanon where a certain police force, that's their jurisdiction, that's where they can arrest people. فكروا مثلا بأماكن معينة بلبنان وين في قوى أمنية معينة بتقدر تشتغل وهونيك إلها حق تكون عم مثل Arrest. إنه تشتغل وتفرج سلطتها هونيك. Okay, so it's like a legal right. فمثل كأنه حق قانوني. So what happens is when we have a stronghold, this topos, فاللي بيصير هو لما في حصون بحياتنا هيدا التوبوس. it's like that we have a place in our lives that we've allowed the enemy to have the right to be there. كأنه نحن عنا مكان بحياتنا نحن سمحنا لإبليس يكون موجود وهو كأنه حقه القانوني نوعا ما يكون موجود. I'm not talking about unbelievers. وأنا ما عم بحكي عن الأشخاص اللي منا مؤمنة. I'm talking about people like us who have given our lives to Jesus. أنا عم بحكي عن أشخاص مثلنا يلي أعطت حياتها ليسوع. We're walking with him. نحن ماشيين معه. But there's something in our lives where we have allowed the enemy in. بس في شيء بحياتنا وين نحن سمحنا لإبليس يكون. And this legal right has been given to the enemy because of our sin. وهيدا الحق القانوني نعطى لإبليس بسبب خطيتنا. Now very often it's not so we say the recognizable sin ultimately it is our sinful responses very often that have given him a foothold. وغالبا هي منا هول الخطايا المعروفة اللي كتير واضحة لنا قد ما هي تجاوبنا لأشياء عم بتصير بطريقة غلط يلي بتعطيه مكان يدعس فيه. We're going to look at that in a little bit more detail, but basically if you think about it, if I hit Tracy, إذا بتفكروا فيها إذا أنا ضربت تريسي I am the sinner. أنا الخاطية. But if she refuses to ever forgive me and goes through life with complete bitterness towards me, بس إذا هي بترفض إنه تسامحني وبتقضي كل حياتها ما عم بتسامحني, then she has had a sinful response. فإذا هي جاوبت للشيء أنا عملته بطريقة غلط أو بخطية. Do you understand the difference? ففهمتوا الفرق بين إنه الخطية الواضحة وبين تجاوب بشكل غلط على الخطية. Now the world would say she has absolute right to hate me for the rest of her life. العالم بيقول إنه تريسي بحق لها تكرهني كل حياتها. But that is not of the kingdom of God. بس مش هيك بيقول الرب. And because that is a sinful response, ولأنه هيدا تجاوب خاطئ,
she will have a stronghold in her life. هي رح يكون عندها حصون بحياتها. I will have my own, I'm for sure. وأنا رح يكون عندي حصون لإلي. But we need to be careful of our sinful responses. بس لازم ننتبه من التجاوب الخطأ. Okay, I'm going to ask Najud to come and read Romans 12 verse 2. رومية 12:2. ولا تشاكلوا هذا الدهر بل تغيروا عن شكلكم بتجديد أذهانكم لتختبروا ما هي إرادة الله الصالحة المرضية الكاملة. آمين. So I love this verse actually because I think it gives a lovely process of what happens when we think the wrong way. كتير بحب هالآية لأنه بحس بتفرجي عن جد شو بيصير لما نفكر بالطريقة الغلط. When we think hateful thoughts, لما نفكر أفكار بكره أو بتكره, we will make hateful decisions, بهيدا الشيء بخلينا ناخد قرارات بتعبر عن الكره. which will cause us to make hateful actions. واللي بيخلينا نتصرف تصرفات بتعبر عن الكره. And in our life, hateful values will start to grow. وبيصير في بحياتنا قيم بتنمى كمان بتعبر عن الكره. And we will have a hateful lifestyle. وبتصير طريقة عيشنا وطريقة حياتنا كمان بتعبر عن الكره. And we will become in bondage to hate. وبصير منصير مقيدين ومأسورين للكره. Okay, do you see the process? فهمتوا كيف تمشي؟ If we have bitter thoughts, we have thoughts of bitterness, إذا عنا أفكار مرارة, okay, like Tracy is very bitter towards me because I hit her. مثلا تريسي كتير حاسة بمرارة تجاهي لأني ضربتها. We will end up making bitter decisions. رح ناخد قرارات بمرارة. I'm never going to speak to her again. أنا ما بقى بحياتي بدي أحكي معها. We will make bitter actions. رح ناخد قرارات بمرارة. I'm going to go and talk about Julie. She's such a terrible person. رح روح أحكي عن جولي ورا ظهرها, هي شخص منه منيح أبداً. This will cause bitter values in my heart. وهيدا الشيء بيؤدي إنه يصير في قيم إلها علاقة بالمرارة بقلبي. And the bitterness will become a lifestyle. It become constant, you know, towards lots of people. وبتصير المرارة هي جزء من حياتي, بيصير شيء مستمر وبيصير عم بيأثر على أشخاص مختلفين. And Tracy, not Tracy, really, will become in bondage to bitterness. بتصير مأسورة للمرارة. Okay, can you see the process? ففهمتوا كيف بيوصلوا لبعضهم. How do these strongholds build up in our lives? كيف هيدول الحصون بتنبنى بحياتنا. It starts up here. بتبلش بالفكر. We've got to get our thoughts renewed. كتير مهم إنه نجدد أذهاننا. Okay, it says be transformed by the renewing of your mind. بيقول بل تغيروا عن شكلكم بتجديد أذهانكم. Okay, be transformed by the renewing of your mind. تغيروا بتجديد أذهانكم. Okay, we're going to read James 3 verses 14 and 15. يعقوب 3 14 15. يعقوب. ولكن إن كان لكم غيرة مرة وتحزب في قلوبكم فلا تفتخروا وتكذبوا على الحق. ليست هذه الحكمة نازلة من فوق بل هي أرضية نفسانية شيطانية. آمين. So if you have bitter envy in your hearts, فإذا إن كان لكم غيرة مرة في قلوبكم do not boast and lie against the truth. لا تفتخروا وتكذبوا على الحق. Okay, basically, it becomes a demonic stronghold in our lives. فكأنه هو بيصير حصون شيطانية بحياتنا.
And there are many, many examples of this in our lives. وفي كتير أمثلة لهيدا الشيء بحياتنا. Okay? So here are some of the roots of strongholds. فهون هي بعض من غروس الحصون. So if you imagine a stronghold, you can see it in your life. There's something like anger. You can see angry people, can't you? فإذا بتتخيلوا في بعض الحصون كتير واضحة فينا نشوفها بحياتنا، مثلا الغضب كتير هين تشوفوا إنه في حدا غاضب. They walk around and you know that they're an angry person. فهو شخص بتشوفوه مبين عليه إنه هو عنده غضب وبتعرفوا إنه هو شخص غاضب. Okay, so you hear what they say, you see how they act, you know that they're angry. بتشوفوا كيف بيتصرف، بتسمعوا الأشياء اللي بيقولها، بتعرفوا إنه هو غاضب. And so anger is a stronghold in their lives. إذن الغضب هو نوع من الحصون بحياته. But we need to look at the roots. So think of stronghold as this tree that you can see in this person. ففكروا إنه الحصون هي الشجرة اللي أنتم قادرين تشوفوها. We need to know what the roots are of that stronghold, of that anger. جذور. فإذا الحصون الأشياء اللي عم تشوفوها هي مثل الشجرة، نحن بدنا نعرف شو هي الجذور، يعني شو هي الأشياء اللي ما بتشوفوها. Now it could be something traumatic that has happened in that person's life. ممكن يكون هيدا الشيء هو نوع صدمة صارت بحياة هيدا الشخص. All sorts of things could have happened. كان كتير معقول يكون صار أشياء يلي أدت لهالحصون. It could have been a bad car accident ممكن يكون عمل حادث سير that caused a real trauma in their lives. يلي خلى يصير عنده صدمة نفسية بحياته. They could have been abandoned by their parents or by their family. ممكن يكونوا أهله تركوه. They could have been abused as children or even as adults. ممكن يكونوا تعرضوا لإساءة معينة بحياتهم. Could be something in a sense not so obvious as just growing up in an unstable home. أو يكون هو ربى بمكان أو بيئة غير مستقرة. Okay, so there are traumas, there are things that happen to people. فإذا في صدمات معينة، في أشياء بتصير مع الأشخاص. Something that's not fair. أشياء منا عادلة. And most of life, let's face it, is not fair. ونحن بنعرف إنه أكترية الحياة اللي بنعيشها هي منا عادلة. When we get to the kingdom, life will be fair. لما نوصل على ملكوت الله هناك رح يكون في العدل. But here on this earth, life is not fair, it is traumatic, and lots of injustices happen. بس الحياة هون على هالأرض هي منا عادلة وعطول في صدمات نحن بنتعرض لها. And very often, a root of some kind of stronghold will it'll take root. So anger, for example, we were talking about. وغالبا بسبب هاو الصدمات بيصير عنا حصون بحياتنا يلي هي بيصير لها جذور. And it's nothing to do, in a sense, with the person. The person didn't do anything. It happened to them. ما لها علاقة بالشخص، هو ما عمل شيء تصار معه هيك، هذا الشيء صار معه بلا ما هو يقدر يتحكم بهذا الشيء. It's not fair. هذا الشيء منه عدل. Let's just accept that. فخلينا عن جد نتقبل هذا الشيء. But that person may then have had a sinful response of anger. بس هذا الشخص ممكن يكون صار عنده تجاوب خاطئ على الشيء اللي صار معه. And so this root took root. Sorry, the stronghold took root. فصار في حصون معينة صار لها جذور بحياته. And then this stronghold started to grow. وبلشت هاي الحصون تكبر وتنمو. We also have strongholds that grow because of what we call love deficit, when we don't get the love that we need. وكمان في عنا حصون بتنبنى بحياتنا لما ما بنحصل على المحبة اللي نحن بحاجة لها. And many of us, I'm sure, have experienced some kind of situation where we did not get the love that we needed. أكيد البعض منا كان بشي موقف وين حس بنقص من المحبة أو ما حصل على المحبة اللي هو كان بحاجة لها. It may have been rejection by family or by a spouse, or it might be rejection from friends. ممكن يكون رفض من حدا من العائلة أو من أصحاب أو من شخص حبيناه. It could be betrayal, somebody betrayed us. ممكن تكون خيانة، حدا خاننا. It could be that we've been controlled by someone.
أو إنه حدا كتير سيطر علينا or dominated by someone. تحكم فينا. And so we're not getting the love that we needed. فنحن ما حصلنا على المحبة اللي كنا بحاجة لها. But of course we know that we have the answer in Jesus. بس طبعا بنعرف إنه عنا جواب بيسوع. And those beautiful verses in Romans 8:35 to 37. وهيدول الآيات برومية 8:35 ل 37. من سيفصلنا عن محبة المسيح؟ أشدة أم ضيق أم اضطهاد أم جوع أم عري أم خطر أم سيف؟ كما هو مكتوب: إننا من أجلك نمات كل النهار، قد حسبنا مثل الغنم للذبح. لا بعد 37. ولكننا في هذه جميعها يعظم انتصارنا بالذي أحبنا. So we cannot, nothing, absolutely nothing can separate us from the love of God. إذا ما في شيء أبداً بيقدر يفصلنا عن محبة الله. So we can rest in that. ففينا نرتاح من هالناحية. But Satan has caused strongholds in our lives to not believe that. بس إبليس خلى يكون في حصون بحياتنا ما بتسمح لنا نصدق هيدا الشيء. And so one of the main keys that we need in our lives is to understand and believe how much the Lord loves us. إذا واحد من المفاتيح الأساسية اللي إحنا بحاجة لها بحياتنا هو إنه عن جد نفهم قديش الرب بحبنا. Now we could have all sorts of sinful responses to rejection and lack of love. ممكن نتجاوب على الرفض أو عدم المحبة بطريقة كتير خاطئة. They are all sinful. Either they're passive or aggressive, they're both sinful. إن كان تجاوبنا سلبي أو عدواني هو برضه خاطئ. Sinful responses could be passive ones, could be just self-pity. التجاوب الخاطئ ممكن يكون سلبي يعني غير مكترث نوعا ما مثل أنا أصير بشفق على حالي. Hopelessness. أو بفقد الأمل. Self-hatred. بكره حالي. Okay, so there's passive responses, they're all against myself. فإذا هاو تجاوب خطأ بس أنا بطلعه بحالي. Still sinful. هو خاطئ. God does not want you to believe these things. الرب ما بده إياك تكون عم بتصدق هاو الأشياء. And we need to be set free from those strongholds. ولازم تتحرر من هيدي الحصون. Aggressive sinful responses could be anger, jealousy. والتجاوب الخاطئ كمان فيه يكون غضب، غيرة. A critical spirit. النقد. Okay, pride. الانتقاد سوري. These things. Sorry. والpride التكبر. No. These things are all against other people. فكل هاي الاشياء هي مش ضد حالي هي ضد غيري. And so they are sinful. وهي خطأ. Okay, so the title says of this, what does it say? The title. No, the title of the session. عنوان الحصة بيقول هدم حصون. Oh yeah, breaking. Yeah. بيقول هدم حصون. Okay, so the title of this session is Breaking Strongholds. عنوان الحصة هو هدم حصون. So I'm just going to rename the session. فأنا رح أرجع سمي هاي الحصة. What are strongholds? رح سميها ما هي الحصون. And how do they grow? وكيف بتنمى أو بتنبنى. Because the answer to how to break them لأنه الجواب عن كيف رحنا نهدم الحصون is in the next session with Isaac. هو بالحصة اللي بعدها مع آيزاك. Does anybody know what the next session is about? فحدا بيعرف عن شو الحصة الثانية؟ Repentance, exactly. So, if we want to get set free, إذا إن إحنا كنا بدنا نتحرر. we need to know how and we need to know how to repent. لازم نعرف كيف نتوب. To get set free from the things that are holding us down. لنتحرر من هيدول الحصون. So please come to the next session after coffee. فتعال على الحصة الثانية بعد القهوة.
take notes. ويكون مع اكتبوا notes. Because tonight we want to do lots of praying and lots of setting free. لأنه عشية رح نكون كتير عم نصلي وكتير عم نتحرر. And it's really important that your mind is engaged. ومهم إنه تكونوا موجودين فكرياً. And you are understanding what's happening. وعم تفهموا شو عم بيصير. Okay, shall I pray? خلينا نصلي. Thank you, Lord Jesus, so much for truth. يا رب بنشكرك على الحق. And that your truth sets us free. وإنه الحقيقة وحقك بيحررنا. Lord, I pray for everyone here that you would just give them clarity of understanding. بصلي لكل حدا هون إنك تعطيهم الفهم. That you would make it clear to them the strongholds in their lives. إنه يكون واضح لهم شو هي الحصون بحياتهم. Lord, in the next session with Isaac, that it would be clear how to repent of these things. وبصلي كرمال بالحصة الثانية مع آيزاك يكون واضح كيف نتوب عن هيدي الأشياء. That, Lord, we would be going home from this place set free out of the cage. وإنه نحن نفل من هيدا المكان محررين. Break our chains. غير مقيودين. And set us free, Lord. ومحررين. In Jesus' name. باسم يسوع. Amen. شكراً لاستماعكم لهالعظة. للمزيد من العظات أو للمعرفة أكثر عن كنيستنا زوروا موقعنا jesusprinceofpeace.org.